வணக்கம் வணக்கம் ரெங்கா ப்ரோ. How are you? Hi, hi, So hi. Hi, bro. எப்படி இருக்கீங்க? All good. all good, all good. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம வந்து டியூஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே வந்து ஒரு லைவ் சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த சீரீஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம வந்து வி ஹாவ் மிஸ்டர் ரெங்கா ப்ரோ, ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆர் ப்ரோட்டோகால்ஸ். தலைவர் வந்து படிக்கும்போதே வேற ரகம், லைக் ஹேக்கிங்லாம், எத்திக்கல் ஹேக்கிங்லாம் பண்ணி ஹிந்து டைட்டில்ஸ் தலைப்புச் செய்திகளில் வந்த பெரும்புள்ளியில ஒருத்தர். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர், செலிபிரிட்டி. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஒரு சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேர் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உங்களை மாதிரி சாதிச்சவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு எப்படி வந்து சாதிச்சாங்க, எப்படி வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது மெயினாக எப்படி வந்து ஃப்ரம் பிகினர்ல இருந்து என்ட்ரி ஆகலாம் அப்படிங்கிறது, வெறும்னா சும்மா ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லைனா வந்துட்டு யூடியூப் பார்த்து கற்றுக்கோ, யூடமி பார்த்து கற்றுக்கணும் இல்லாமல் எப்படி அவங்க வந்து அவங்களோட இதில் முன்னேறினாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று டீப்ரீஃப் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ரியல் டைம் என்ன, அவுட் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒன்று நினைப்போம், இன்சைடில் வேற ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் தான் நான் வந்து டீப்ரீஃப் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும். ஸோ எங்களோட லைவ் வந்து நீங்கள் நேராக பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, வீடியோ அண்ட் ஆடிபிள் கமெண்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் கேட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, தென் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் இட். இந்த மீன் டைம் நானும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுறேன். வில் சி. We should be able to see our part. If it's audible, we could see. So once quick check பண்ணிட்டு we will do that. Okay. So yeah. Okay. Okay. Voice So we, கேக்குதா? Hi, hi, hi. yep, Hello, yep. hello. Okay. Hello, So hello. we got a yes. Someone at it, no idea. Okay. See, ethical hacking it's like we get crazy usernames. Fine, bro. So we'll start. Okay. So நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கிறது என்ன ஸ்பெசிஃபிக் பிரான்ச் கீழே வரும் நம்ம ஆரம்பிப்போம். இப்போ வந்து இது ஐடி கீழே வருமா, நான் ஐடி கீழே வருமா, இல்லை இப்போ நான் ஐடி கீழே வந்ததுன்னா என்ன கேட்டகரியில் வரும், ஐடி இதில் வந்துன்னா எந்த கேட்டகரி வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதை வந்து ஆடியன்ஸ் கிளியர் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து தே ட்ரை டு டூ எத்திக்கல் ஹேக்கிங், தே கெட் தர் ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஜாப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது இது எந்த பிராக்கெட் கீழே வரும், ஐடி, நான் ஐடி, என்ன மாதிரியான ரேடார் கீழே இது வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து டீப்ரீஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்று ஒன்றா வி வில் டூ இட். Hi. So first, thank you for having me here. So as far as for in the ethical hacking, cyber security அப்படிங்கிற இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து it is obviously a technical and also a business perspectiveல வர ஒரு கேரியர் தான் இது. சில like path or சில roles வந்து it might sound more of business and management oriented with the technical approach, but எப்படி பார்த்தாலுமே வந்து இது உங்களுக்கு ஐடி ஃபீல்டு தான், and it's a technical role தான் maximum. To get into the non-technical side of the cyber security, it requires you to be having all the technical expertise, and then only you can get into the non-technical roles. If let's say if there is any role like let's say privacy or compliance or let's say உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜிஆர்சி ரிலேட்டட் இல்லை வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது ரிலேட்டட் வரது எல்லாமே வந்து it is not usually a freshers role. These roles are usually given for people who are transitioning like after a couple of years of experience in the industry. So that is how I think you pretty much define the whole industry. இதுல வந்து maximum இதுல வந்து we have maximum role. நைஸ். ஸோ ஃப்ரெஷருக்கு டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதா மேனேஜ்மெண்ட்குள்ள போகணும்னாலே அது ஐடிக்கு குவாலிஃபைடான ரோல் கைண்ட் ஆஃப் வச்சுக்கோங்களேன். பிகாஸ் it is not going to make sense for a fresher to get into a management role which is more like business oriented, which is more focused on
setting up the IT and security policy of an organization. இது வந்து usually ரைட். freshers பண்ண மாட்டாங்க. So that is not the role for கரெக்ட். that. ஸோ ஐ திங்க் ஜென்ரலாக வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங்னா என்னன்னு மக்கள் தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் வந்து ஒரு ஹேக்கிங்கை வந்து தடுக்கிறதுக்கு, இல்லைனா வந்துட்டு அதை வந்து ஆராயறதுக்கு. ஸோ அதனால நான் வந்து திருப்பி அதே கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறது கிடையாது. ஆனால் நான் என்ன கேட்க போறேன் அப்படின்னா, இப்போ எத்திக்கல் ஹேக்கிங்ல வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்கு, பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங், அந்த மாதிரி நிறைய விதமான ரோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கிறதே ஒரு தனி ஒரு கடல். ஸோ அதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அதுலேருந்து கொண்டு போகலாம். மேபி லைக் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்லாம் வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்னாலே வரும் இன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. சி எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கிறது என்னன்னா வந்து யூ டூ ஹேக்கிங் இன் மோர் ஆஃப் அ structured and a controlled way which is completely legal. Okay, let's say ஒரு SaaS company, அவங்க வந்து they have to do pen testing, they have to do vulnerability assessment both internally and for compliance reason அது அவங்க எக்ஸ்டர்னலியும் பண்ணி தான் ஆகணும். Where you try to hack into your own application legally in a structured way, in a controlled way. அதுக்கு there are a lot of policy, there are a lot of regulations. சும்மா வந்து நம்ம வந்து we can't just go destroy the production systems. Correct. Even though you find a security issue, அது வந்து எப்படி வந்து அதுக்கு POC எடுக்கணும், அதுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு, அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. lot of things are there before you actually do a ethical hacking. உங்களுக்கு இதுல வந்து career wise பாத்தீங்கன்னா வந்து you have basically 2 or 3 path. First one, you have red teaming. Red teaming is where you call it as offensive security. You try to exploit, you try to pen test, you try to find the security gaps, you try to maybe do bug bounty, or let's say வந்து develop an exploit, or maybe வந்து you do social engineering. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு red teamingல வரும். Blue teaming is where you try to build a defense for these kind of attacks externally. Let it be like SOC, security operation centers, or let it be anything around threat intelligence, or let it be digital forensics, or let it be IR. இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து blue teaming வரும். And then we have no purple team, which is more like a sort of mix of both. So okay, career wise பாத்தீங்கன்னா வந்து we have these things. உங்களுக்கு ரெட் டீமிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி, கிளவுட் செக்யூரிட்டி, நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு வாஸ்டான ஒரு பாத் இருக்கு. ஸோ அகெயின் இஃப் யூ டேக் இன் டு ரெட் டீம், நவ் வி ஆல்சோ ஹாவ் LLM security and cloud security. We have a separate path for LLM security, which is more like AI security. இப்போ LLMs வந்து அது எப்படி வந்து பாய்சன் பண்றாங்க, LLMs வந்து செக்யூர் பண்றது, LLMs மாடல்ஸ் வந்து செக்யூரா ட்ரெயின் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து இட் அகைன் கம்ஸ் இன் ரெட் டீமிங். ஸோ யா காட் இட். நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு செக்யூரிட்டின்னு போகும்போது அதில் இதெல்லாம் வரும்போது அந்த டிஃபென்சிவ் சைட்லையும் இது வந்துடுது இல்லையா? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம தி இது ரெட் அண்ட் ப்ளூ ஸ்பெக்டில் வரும்போது, ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து ப்ளூ வந்து இன்ஹவுஸாக இருக்கும் ஆர்கனைசேஷனில். எனி திங் யூ கோ யூ திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். எனக்கு இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் தெரியாது, ப்ளூ ரெட் இது. பட் ஆனால் ஃப்ரம் செக்யூரிட்டி லேமன் டேர்மில் ஐ ஜென்ரலி டீல் வித் ஸ்டஃப் இன் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ it really depends. There are companies who do SOC as a service. உங்களுக்கு ப்ளூ டீமிங்கே வந்து சர்வீஸை கம்ப்ளீட்டாக 100% அவுட்சோர்ஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸும் இருக்காங்க. ரெட் டீமிங் மட்டும் அவுட்சோர்ஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ எதுவுமே வந்து இது வந்து நம்ம இதுதான் இன்ஹவுஸ், அதுதான் வந்து அவுட்சோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கம்பெனி. ஸோ யா ரைட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே இப்போ நான் வந்து லைக் வந்து கம்பெனி வந்து ஹையர் பண்ணி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், ரைட்? அது வந்து இட் கோஸ் இன் அ பார்ட் ஆஃப் ஜாப். பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஃபேக்டரி வந்து யூ ஸ்டார்டட் வெரி யங். ஸோ வித்தவுட் ஆஸ் அ கம்பெனி யூ ஸ்டார்டட் ஆன் செல்ஃப் லேர்னிங், அண்ட்
he got into the other phase. So அந்த part பத்தியும் சொல்லுங்க, like in terms of company ways one, like the red blue and அந்த approach, அதுக்கு skill set and பார்ப்போம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we'll talk about this also, like நீங்க என்ன பண்ணீங்க, how you entered into this phase of security part. அதை பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து we'll move into the next phase of skill set and more. See, first என்னன்னா வந்து again நான் வந்து I do bug bounty, I do pen test. Now I'm building product and service company. I'm building ARC protocols. இது வந்து it's a hacker driven cyber security firm, and currently building and doing R&D for two more other cyber security products, SaaS and PTAS and stuff like that. I will say, I think this is more like a sort of personal interest. I think that was more like a ikigai for me. I found this to be thinking this industry has a lot of demand, and I thought this industry will find my presence valuable. I thought you can make some money here. And I thought what I do is I am good at it and I love what I'm doing. So இதெல்லாமே வந்து எனக்கு இன்டர்செக்ட் ஆன ஒரு ஃபீல்டு தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி. Okay. I started from self-learning courses, Udemy courses, and Udemyல வந்து எல்லாருக்குமே மோஸ்ட் காமனா தெரிஞ்ச இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒருத்தர் ஜெயித் சாபி அப்படின்னு ஒருத்தர், ஜெட் செக்யூரிட்டி, அவரோட கோர்சஸ் அண்ட் லைக் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து லாட் ஆஃப் வேற சோர்சஸ்ல இருந்து தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை சைபர் செக்யூரிட்டி ஜர்னி. இதுதான் வந்து கரெக்டான பார்த்தான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. The whole industry has a way of not defining the proper roadmap. There is no proper structured roadmap for someone to get into cybersecurity. ஏன்னா வந்து I have seen people who are getting into cybersecurity field from biology background or medicine background. I've seen people getting into cybersecurity from physics or mathematical background, civil engineering. So in the mari, the whole industry itself has people who are hustling for security. I think that is what the kind of people are doing bigger things today, I guess, apart from a real physical degree which might not add value for the security, but more like a sort of a personal interest and skill set and kind of the experience which they built along the way. I think இது தான் வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். So I think முதல்ல passion வேணும் in terms of doing it, and then so degree background illama this is going to be the more focused, right? So I think one question also came in the chat in terms of like can we work as a freelancer in cyber security? I think நீங்க அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, like when you started with freelancer, maybe like இப்ப இருக்கிற ரங்கநாதன் bro வந்து I could see a lot of difference than I interacted with 1 year or 1.5 year back. A lot of maturity in you. 2 years. But then let's step back like 1 year back or 2 years back, right? So when you started as a freelancing part, so என்னென்ன ஸ்கில் செட்லாம் உங்க கைவசம் வச்சிருந்தீங்க அப்ப, like to go ahead to and say the world, like வந்து passion is கண்டிப்பா தேவை நமக்கு. passion இல்லாம irrespective of என்ன டொமைன் போனாலுமே வந்துட்டு it's lags. பட் ஆனால் passion plus என்னென்ன கோர் ஸ்கில் செட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் in terms of அதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக் டெர்மினாலஜி இருக்கா, லைக் லெட்ஸ் சே இஃப் பீப்புள் வந்து போய் இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணணும்னா, ஏன்னா சைபர் செக்யூரிட்டின்னு தேடினாலே ஒரு நிறைய வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுல என்ன இது வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் கைடன்ஸ் ஏதாவது we have in mind in terms of to start with? See, like there is not like you can't be a freelancer அப்படின்னு கிடையாது. You can be a freelancer, but again I feel like it's all about personal vision which you have for what you're doing. இப்போ freelance பண்றோம் அப்படின்னா வந்து
you know for a fact you have to be a contractor, you have to be an independent consultant. uh, உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக வரலாம், ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ வந்து பர்சனலாக உங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ளோ அடி வாங்கலாம். You might not have a consistent MRR, ஒரு மந்த்லி ரெக்கரிங் ரெவன்யூ இருக்காம இருக்கிறதுக்கு there is a chance. There are a lot of factors dependent on being a freelancer in cyber security. So that is something, it comes with its own pros and cons. And yes, of course you can be a freelancer. I know people who are freelancers in security, but again நான் சொன்னது வந்து I feel it is like quite important. It comes with its own good and bad. நான் ஆரம்பிச்சதுமே வந்து I genuinely feel like for everyone I feel like passion is what it is gonna drive you for the next couple of years. And also the most important thing is the passion for learning something continuously, a lot of things, புது things. இப்போ வந்து few days ago we had a CV, ஒரு நிறைய CV வந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ ரியாக்ட்ல வந்து ஒரு காம்பனன்ட் வந்து அடி வாங்கிச்சு. We had 55182 நினைக்கிறேன், 55218 2025 CV. One of the React server component வந்து it had a serious severity 10 out of 10 security issue. அப்போ போயிட்டு வந்து நான் வந்து இப்போ லெட்ஸே எனக்கு ஒரு டெக்னாலஜி தெரியாதுன்னு இருந்தாலுமே வந்து என் கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து I have to see what is the solution I can implement as a security engineer or as a pen tester. நான் வந்து இதை எப்படி டெவலப்பர் கிட்ட எடுத்துட்டு போகணும், அந்த இடத்துல வந்து you got to be flexible in learning the technologies which are like there, and you got to be able to communicate with the people. ஐயோ டெவலப்பர் கிட்ட பேசணுமா, நானே இன்ட்ரோவர்ட் ஆச்சு அப்படின்லாம் வந்து நம்மளால இருக்க முடியாது. I feel ஒரு strong communication skill is very important in the cyber security field, because how you are able to communicate the things with multiple stakeholders, with your internal team or with your client or customer, with the external vendor, or to the board members. இந்த மாதிரி வந்து whole industry இதுல வந்து I think communication plays a very important role. So soft skill side please go for it. அதே மாதிரி டெக் ஸ்டாக்மே வந்து டைவர்ஸா இருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா வந்துட்டு ஈவன் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ் இன் த பாஸ்ட் லைக் ப்ரோ நான் கிளவுட்ல வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ யூ வுட் ஹவ் பீன் ஸ்பெண்டிங் நைட் டைம்ல உட்காந்து யூ வுட் ஹவ் ரிசர்ச்சிங் ஃபார் கிளவுட். சடனா வந்து நெக்ஸ்ட் டே வுட் பி ரிசர்விங் ஃபார் சம்திங் அதர் டாபிக், ரைட்? ஸோ வந்து இவ்வளோ டைனமிக்கா இருக்கும்போது ஈவன் ஓவர் நைட்ல உலகமே வந்து ஒரு பக் கண்டுபிடிச்சதுன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன்ல என்ன பக் இருக்குன்னு வந்து நம்ம தேடணும், கரெக்டா? ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கீப் அடாப்டிங் டு த டெக்னாலஜி? ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியர்னா என்னோட ரோல் ரொம்ப சிம்பிள். நான் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு ஐ கேன் கீப் அப் ஸ்கில்லிங், ஒரு ட்ரெண்ட் நான் ஃபாலோ பண்ணா போதும். வேற சைபர் செக்யூரிட்டிங்கும் போது மல்டிபிள் ட்ரெண்ட் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் ஒன் ஆர் ஜாக் ஆஃப் ஆல் அப்படிவாங்கல்ல. ஸோ அதுல வந்து நீங்க எப்படி வந்து கீப் அப் பண்ணிக்கிறீங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப்? அதுதான் எனக்கும் தெரியல, அது யாருக்குமே தெரியாதுங்க. See, I feel like it could be easy. நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல அசைன் ஆயிருப்பீங்க. I feel it is finite ன்னு நினைக்கிறேன். I think நீங்க சொல்ற மாதிரி அவ்வளோ பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடான்னு தெரியல. Because if you are working in a cyber security role, I think it also depends on role, I guess, because depending on the size of company, depending on the team size, resources. நான் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு காம்பனண்ட்டை மட்டும் நான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா, இல்லாட்டி ஆர்கனைசேஷனோட என்டையர் செக்யூரிட்டியுமே நான் பார்த்துக்கிறேன்னா, அந்த இடத்துல வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த ரோல் த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் வில் வேரி, ஐ கெஸ். லெட்ஸே வந்து நான் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் மட்டும்தான் நான் ஹேண்டில் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் த ப்ரெஷர் இஸ் ஃபைனைட். ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் வந்து let's say if you have a kind of a limited role, limited resource, கிட்டத்தட்ட நீங்க தான் ஐ திங்க் எல்லாமே பண்றீங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து probably you should take care of
pretty much a lot of things. But cyber security ngradhe or a lot of things now. If you are into security engineering, or if you are a pen tester, or whatever, DevSecOps or whatever, the whole cyber security அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே வந்து it is the art, or it is the practices of securing the IT environment. அது வந்து உங்க கம்பெனியோட இன்டர்னல் நெட்வொர்க்கா இருக்கட்டும், இல்லை உங்க கம்பெனியோட கிளவுட் என்வாயர்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வந்து சோர்ஸ் கோட்ஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வந்து மேபி ஆன் ப்ரெமைஸ் நெட்வொர்க், ஆன் ப்ரெமைஸ் சர்வர்ஸ், பிசிக்கல் செக்யூரிட்டி அட் டைம்ஸ், எங்கெல்லாம் ஆக்சஸ் கார்டு இருக்கணுமோ அங்கெல்லாம் ஆக்சஸ் கார்டு இருக்கா, சிசிடிவி இருக்கா, இல்லாட்டி ஒரு இடத்துல சாவி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து செக்யூரான சாவி இருக்கா, செக்யூரான பூட் இருக்கா, சர்வர் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்ல வந்து நம்ம எங்க வைக்கிறோம், இல்ல இந்த டேட்டா சென்டர் வந்து செக்யூரா இருக்கா, அதுக்கு வந்து உள்ள வந்து எனஃப் ஆஃப் கூலர்ஸ் இருக்கா, ஏசி ஓடுதா. ஐ ஃபீல் லைக் ப்ரெஷர் குட் வேரி அகெயின். பட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஐடியோட ஒரு ஃபைனல் பாஸ் தான் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி. யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். பட் அகெயின் நீங்க ஒரு ரோல்ல இருக்கீங்கன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் யூ வில் பி given a finite number of responsibility, but it depends. I have seen people taking finite pressure. I have seen people taking hell lot of pressure in the sense it could be a startup, maybe they are just building the security culture. பிளே புக்கே அவங்க தான் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து ஒரு பிளே புக் இருக்கும், அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும், பாலிசிஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அந்த இடத்துல மேபி ப்ரெஷர் வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கலாம். மேபி லெட்ஸே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப், இல்லாட்டி வந்து ஒரு யூனிகார்ன், இல்லாட்டி ஒரு பயங்கரமான ஒரு எம்என்சி, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஐ ஃபீல் லைக் இட் ஹாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் of seeing the security aspects. If you are like working in a limited resource team, and that வந்து you will be responsible for a lot of things. Yeah, right. Okay, so இப்போ வந்து நான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த வே வந்து மேபி லைக் பக் பவுண்டி கேன் பி அன் வே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி ஐம் ராங். ஆனால் வந்துட்டு நான் இப்போ பக் பவுண்டி பண்ணி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலுமே இப்போ நான் ஜென்ரலாக வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டுட்டோரியல் பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஆனால் டுட்டோரியல் பார்த்து கற்றுக்கிட்டாலுமே இட்ஸ் அ வெல் நோன் பக் இல்லையா? அது வந்து யாராவது ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் தான் வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு பி ப்ரீச்டு. ஸோ சரி, இப்போ யாராவது ஆல்ரெடி வந்து பக் பவுண்டி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கலாம்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஹவ் ஃபவுண்ட் அ பக். ஆனால் யாருமே அது என்ன பக்குன்னு சொல்லி நான் போட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஆர் ஹவு டு ரெப்ளிகேட்டுங்கிறதும் போட்டு பார்த்தது கிடையாது. அப்போ வந்து எப்படி வந்து நம்ம பியர் டு பியர்ல வந்து இந்த லேர்னிங் வந்து வளர்த்துக்கிறது? இது வரைக்கும் நான் பார்த்த போஸ்ட் எல்லாமே மேபி நான் வந்து ராங் பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்துருக்கலாம். லைக் லிங்க்டின்ல தே ஜென்ரலி சே லைக் ஃபவுண்ட் அ ஹியூஜ் பக் அண்ட் தென் தே வில் ஆல்சோ ஹைட் த நம்பர், கம்பெனி பேரும் மறைச்சிட்டு தே வில் புட் இட் ஃபார் தர் போர்ட்ஃபோலியோ பர்பஸ். அது எனக்கு புரியுது அவங்க ஏன் வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு. ஆனா இந்த மாதிரியான க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க்ல இருக்கும்போது இந்த பியர் டு பியர் லேர்னிங் வந்து நீங்க எப்படி வந்து வளர்த்துக்க முடியும் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் லேர்னரா? என்னன்னா நம்ம என்னதான் கோர்ஸ் போனாலும் என்னதான் வந்து படிச்சாலும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிகாலிட்டின்னு வரும்போது பியர் டு பியர் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும்னு நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஃபீல் இட். ஸோ அதை எப்படி நீங்க டேக்கிள் பண்ணீங்க ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் லேர்னர் ஆல் த வே அப் டு த கம்பெனி, ரைட்? ஸோ அது வந்து மேபி லைக் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். See, first thing என்னன்னா வந்து bug bounty is like 10% of cyber security. Okay, bug bounty is a bridge that can help you get into cyber security. That is how I see. That is how I think most of other people see. நான் வந்து I got into cyber security as a bug hunter, right? But eventually you got to learn SOC, you got to learn cloud security, you got to learn pretty much every other things that job will require you to learn. Okay, a friend பாத்தீங்கன்னா வந்து he started into a company for kind of a resource, but ஆனா வந்து within 8 to 10 months he ended up learning a hell lot of things. நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டாங்க, நிறைய டூல்ஸ் கத்துக்கிட்டாங்க, புது டெக்னாலஜி, ஆட்டோமேஷன்ஸ், பிளே புக் கிரியேட் பண்றது, டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் பண்றது,
awareness. So இந்த மாதிரி வந்து the responsibility will increase, and after a point of time the one who was finding the bug, அதை தாண்டி you will be uh, doing things like ஒரு செக்யூரிட்டி பக் வருது அப்படின்னா வந்து அது எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளா வந்து அக்செப்ட் பண்றது, அது வந்து அந்த பக் வந்து எப்படி ட்ரையாஜ் பண்றது, இல்லாட்டி வந்து அதை டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்றது, ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா அது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி வந்து லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ்க்குமே வந்து eventually as you grow in your corporate ladder you will eventually have to do it and you will do it. Okay, so finding security gaps is not the only thing you will be doing. Okay. You will be, after a point of time, you will be working on defending them. After a point of time, you will be working on what will you do if something happens. Pretty much the things around the aspect of bug bounty. Okay, the whole concept of application security or pen test or whatever. Okay, again, yeah, thank you. So again, like when you see LinkedIn is flooded with a lot of bug bounty screenshots. Okay, correct. I know that I can really sometimes அது வந்து என்னடா அந்த இந்த வடிவேல் ஜோக் ஒன்று வரும்ல, பேசுறானே தவிர பாம்பை வெளியே எடுக்க மாட்டேங்கிறானே அப்படிங்கிற பேசிட்டே இருக்கானே அப்படிங்கிற, ஆமா இவன் என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட்டா போட்டுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சம்டைம்ஸ் தோணும். I feel like it is completely people's personal thing to either educate or just share screenshot. அது completely அவங்களோட personal choice, and I feel it is not right thing to just judge. This guy keep sharing screenshots. Why is he not educating? We can't just point at someone. Maybe I have felt at times, and eventually I have learned, okay, people do it for some reasons, and I feel like maybe I should not think why are they just doing it அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஆனால் வந்து அது ஏன் அப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா வந்து there are a lot of reasons. First thing is policy. நீங்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஷேர் பண்ணும்போதே வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்க கீழே என்ன ஒரு டிஸ்க்ளைமர் இருக்கும்னா, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷேர் த வீக்னஸ் பியாண்ட் த பவுண்டி அமௌண்ட் அப்படின்னு அவனே கீழே எழுதிருப்பான். For a lot of reasons here. ஆமா, that is a kind of a policy at a lot of times. நானுமே பாத்தீங்கன்னா ஐ ரைட் a lot of blog, பட் ஆனா வந்து நிறைய இடத்துல கம்பெனி பேரையே சொல்ல மாட்டேன். ஐ வில் டெல் லீடிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி, இல்லாட்டி வந்து லீடிங் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் டெக்னாலஜி கம்பெனி, இல்லாட்டி வந்து கன்சியூமர் பிராண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன். இஃப் இன் கேஸ் ஐ டூ பென் டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடியிலேயே பாத்தீங்கன்னா the case study will be completely anonymized. I cannot just simply educate இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனி இல்ல இந்த URL இந்த API இல்ல வந்து நான் இது கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி I cannot talk about that. If I have to do that, it requires a lot of approval and permission from a lot of people to do it for educational purpose. நான் ஒரு ஆப்பிள்ல ஒரு நான் iCloudல ஒரு இஷ்யூ ஃபைண்ட் பண்ணேன் 2023லயோ 22லயோ. I was able to read iCloud users phone number and email address and அந்த மாதிரி personal information. எனக்கு அந்த பக் வந்து ரைட் அப் எழுதுறதுக்கு ஐ ஹேட் டு சென்ட் த பிளாக் டு த ஆப்பிள் செக்யூரிட்டி டீம், ப்ராடக்ட் செக்யூரிட்டி டீம் வந்து அதை வந்து அவங்க இன்டர்னலா வந்து என் பிளாக் அந்த டிராஃப்ட் லிங்க் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நீங்க இந்த இடத்துல சரியா சொல்லல, இது வந்து நீங்க இன்னும் கிளியரா சொல்லுங்க, இல்லாட்டி இந்த விஷயத்த சொல்லாதீங்க. ஃபார் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் தே ஹாவ் டு ரிடாக்ட், அதாவது தே ஹாவ் டு ஹைட் ஃபியூ திங்ஸ், தே ஹாவ் டு கிளியர்லி மென்ஷன் ஃபியூ திங்ஸ் அண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் ஷுட் நாட் பி ஈவன் டோல்ட். எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே வந்து நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு எம்ப்ளாயோட லீக் பாஸ்வேர்ட் ஃபைண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த பிளாக்ல வந்து நான் பாஸ்வேர்ட் ஃபைண்ட் பண்ணேன்னு மட்டும்தான் எழுதுவேன். I cannot show the password in the blog. So அந்த மாதிரி lot of reasonsங்கிறதுனால வந்து the concept of educating people could have a lot of barriers in the bug bounty community. But ana believe me or not, there are tons of blog which are publicly available.
பென்டெஸ்டர் லேண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அதுல வந்து தேர் ஆர் லைக் 10,000s ஆஃப் செக்யூரிட்டி வல்னரபிலிட்டியோட ரைட்டப்ஸ். ஒரு ப்ராப்பர் டேரக்டரியில டேபுலர் காலமோட ஒரு 10,000 ரைட்டப் இருக்கும். யூ கேன் லிட்டரலி ஃபில்டர் விச் கம்பெனி விச் வல்னரபிலிட்டி, வாட் இஸ் த அமௌண்ட் அப்படிங்கிற வரைக்கும் யூ கேன் ஃபில்டர். ஐ திங்க் நவ் இட் இஸ் நாட் பீங் மெயின்டைன்ட் நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராஜெக்ட். பென்டெஸ்டர் லேண்ட் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வெப்சைட்டோட பேரு. I feel like people are doing enough. You can not even complain people are not educating. அது நம்மளால பண்ணவே முடியாது. There are so many people who are like giving out a lot of things on the internet that you will feel like it is illegal to learn everything for free அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ட்விட்டர்ல போனீங்கன்னா you can learn a lot of things. ரெடிட்ல வந்து செக்யூரிட்டி சப்ரெடிட்ஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி சப்ரெடிட்ஸ், பக் பவுண்டி சப்ரெடிட்ஸ்ல வந்து அவ்வளோ விஷயம் கத்துக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ், நைஸ் கம்யூனிட்டிஸ், ஒவாஸ்ப் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க, அண்ட் நல்கான், பி சைட்ஸ், இந்த மாதிரி lot of events, lot of conference, lot of people who are constantly sharing their knowledge. So I feel like you can't we can't even say people are hiding things அப்படிங்கற மாதிரி சொல்ல முடியாது. There are people maybe doing like it. There are maybe people என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து they would have just seen one place, LinkedIn, as நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து they can't relate like null community வந்து செக்யூரிட்டியோட ரிலேட்டட், ஆர் ரெடிட்ல வந்து there is a blog post. நம்ம எங்க போய் தேடுறோம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? இப்போ வந்து நான் ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், டெவாப்ஸ் படிக்கணும்னா நான் வந்து யூடியூப்ல பார்ப்பேன், ஆர் லிங்க்டின்ல பார்ப்பேன். ஸோ மேபி இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பேஸையுமே வந்துட்டு மக்கள் வந்து அதே காமன் இடத்துல தேடும்போது அவங்களுக்கு தேடுறது கிடைக்காம இருக்கும்க்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து நல் கம்யூனிட்டி கேன் பி ஒன் ஆஃப் த ஸ்பேஸ். அண்ட் தென் ரெடிட் சொன்னீங்க இல்லையா? வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டி இதுக்குன்னு தனியா இருக்கா? லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப், ஏன்னா நல் கம்யூனிட்டி சென்னையில் ரொம்ப ஆக்டிவ். எனக்கு தெரிஞ்ச 2-3 கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க சென்னையில வந்து நல் கம்யூனிட்டி. ஸோ அது தவிர வேற நிறைய communities வந்து நிறைய communities இருக்கு bro. Again, communities are basically we have groups, it can be Discord or WhatsApp, okay. பட் ஆனா வந்து பப்ளிக்லி அவைலபிள் கண்டென்ட் அவ்வளோ இருக்கு, நிறைய இருக்கு. இப்போ நான் வந்து என்னால வந்து பிசைட்ஸ்ல ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா வந்து 1 week வெயிட் பண்ணா அந்த கீனோட் வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவாங்க, அவங்களே அப்லோட் பண்ணுவாங்க. we can never say எனக்கு அந்த ஈவெண்ட் போக முடியல, எனக்கு காசு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால கம்ப்ளைண்டே பண்ண முடியாது. ton of people are doing a really great job in giving out so much content for literally free. அவ்வளோ பேர் வந்து பீப்புள் இருக்காங்க. அண்ட் யூடியூப்லயே உங்களுக்கு அவ்வளோ கான்டென்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பக் பவுண்டி கீ நோட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் கீ நோட்ஸ். லெட்ஸே வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ட்ரஃபிள் ஹாகை வச்சு வந்து ஒரு சீக்ரெட் ஸ்கேனிங் டூலை பில்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, சீக்ரெட் ஸ்கேனிங் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணா வந்து யூடியூப் இஸ் கோனா கிவ் மீ டியூட்டோரியல்ஸ். எனக்கு வந்து ஏதாவது வந்து வேற ஏதாவது இன்னும் இன்டெப்தா ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஐ கேன் ஆஸ்க் இன் ரெடிட்ல வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி சப்ரெடிட்ஸ் சர்ச் பண்ணா வந்து ஸ்டூடெண்ட் வாட் ஆர் திங்ஸ் need to learn for ethical hacking and bug bounty. Yes, I will come for that, Maitri. So அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு சப்ரெடிட்ல. ஸோ ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் நாட் சர்ச்சிங் இட்னு நினைக்கிறேன். இதுமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். நான் இவ்வளவு சொல்றேன்ல, லாட் ஆஃப் கண்டென்ட் இதுவே ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். அவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்கு, எது படிக்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு. See, it is big, it is cluttered, okay. It could be unorganized. பட் ஆனா ப்ராபபிலி ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்கார்ந்தா வந்து you can see இந்த கண்டென்ட் இருக்கு, இந்த ரிசோர்சஸ் இருக்கு. நான் வந்து இது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப டெவாப்ஸ் ஸ்டைல்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட வந்து யாராவது வந்து டெவாப்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னா நான் சொல்லுவேன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெவாப்ஸோட ஒரு இன்ஃபைனைட் சைக்கிள் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒன்னொன்னா பாருங்க அப்படின்னு. லைக் வந்து உதாரணத்துக்கு கிட்டப் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஐ வுட் சே லைக் டிப்ளாய்மெண்ட், கோட் பேஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரோட் மேப் இருக்கா? இல்லைனா இப்போ வந்து ரோட் மேப்ல டெஸ்ட் இருக்கு கிளவுட் இன்ஜினியரிங்க்கு ஆர் இதுக்கு, ஸோ அதில் போய் படிங்க போகும். இல்லை ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் கூட கேட்டிங்கன்னா கூட அந்த ரோட் மேப்ல டெஸ்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்துட்டு ப்ராப்பர் ரோட் மேப் எனக்கு புரியுது. ஏன்னா இது வந்து வெர்சடைல் ஆஃப் இது இருக்கு, நமக்கு வந்து ஆன் த ஸ்கூல் வந்து படிக்கணும்னு இருக்கு. அட்லீஸ்ட் அஸ் அ கோர் லைக் மைதிலி கேட்ட மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டா என்னென்ன டெர்மினாலஜிஸ் தேடணும்,
மேபி வந்து அவங்க நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி பக் பவுண்டிங்கிறது ரொம்ப காமன்லி நோன் டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம தேடுறதுக்கு. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த கீ நோட் சொன்னீங்க இல்லையா, சைபர் செக்யூரிட்டி கீ நோட் வந்து தேடலாம்னு சொன்னீங்க. ஆர் பக் பவுண்டி கீ நோட்டுங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கீவேர்ட். ஸோ அது தேடும்போது உங்களுக்கு தனியான வெர்டிகல்ஸ் வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வேற என்ன ஸ்பெசிஃபிக் keywords or specific tech skills வந்து people can go for it. Maybe அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம். Yeah. See, இந்த இண்டஸ்ட்ரியே வந்து இட்ஸ் a very big industry. Okay, like roadmap is really different, but ana foundations it is same everywhere. Okay, before I go hack into a server, before I like try to find a security gap in a Fortune 100 company, before I try to, let's say, build a cloud security playbook, இது எல்லாத்துக்குமே basics and foundations are almost same everywhere. Okay, first வந்து we start with computers, we start with hardware. கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ப்ராசஸர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதோட ஆர்கிடெக்சர், இதோட கர்னல்ஸ், இதோட ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸோட ஃபண்டமெண்டல். லெட்ஸே வந்து எனக்கு ஒரு விண்டோஸ் பிசி ஹேக் பண்ணோம் அப்படின்னா, வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு த விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ், யூ கேனாட் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அந்த ஓஎஸ் எப்படி ரன் ஆகுது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ், இதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் வெரி மேண்டட்டரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெட்வொர்க்கிங். ஒரு வெப்சைட்டை ஹேக் பண்றோம், இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஆப், ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டி கேப்பை ஃபைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இதுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து டேட்டா ஃப்ளோ. ஓகே, அந்த டேட்டா ஃப்ளோ எப்படி ஆகுதுன்னா வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங். ஒரு டிஎன்எஸ்னா என்ன, இல்லாட்டி வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால்னா என்ன, ஒரு ஹெச்டிடிபிஎஸ்னா என்ன, இல்லை வந்து ஒரு எஸ்எஸ்எச் சர்வர்னா என்ன, எஸ்எம்டிபினா என்ன, ஒரு எஃப்டிபி சர்வர் இது என்னது, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிளவுட் இன்ஃப்ரா, இது எல்லாமே வந்து the second part. So the first you start with the operating systems and the hardware fundamentals. Next you start with networking. Networking also includes browsers எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இல்லை வந்து ப்ரௌசரில் இருக்கிற டேட்டா ஃப்ளோ எப்படி இதாகுது, உங்கள் ஆர்கிடெக்சர்ஸ், இது எல்லாமே வந்து மேண்டட்டரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாத்துக்கான ட்ரிக்கு தான் வந்து கோடிங். ஒரு அப்ளிகேஷன் இஸ் பில்ட் பை பேசிக் HTML ஒரு ஹெட் டாக். Continue பண்ணுங்க. It's related to that coding தான். So that's why I kept it there. ஏன்னா வந்து நீ கோடிங் பண்ணி ஆமா. ஸோ அது அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க வந்து ஒரு HTML ஹெட், இது ஒரு ஹெட் பாடி டேக் எழுதுறதுல இருந்து, ஃப்ரம் writing the backends, from writing the APIs, from the sockets used behind it, from the infra which is running, in the coding, in the front end, in the back end, the databases, இதுக்கான languages, let it be starting from people வந்து, like people say coding is not mandatory அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. See, coding could not be mandatory. Okay, இல்லாம இருக்கலாம், பட் ஆனா வந்து ஐ ஃபீல் லைக் the more you lack in things, it is quite easy to replace you as a candidate or a resource from a corporate aspect. Okay, the people வந்து சொல்லுவாங்க வந்து you will be replaced by AI. It's not like you will be replaced by AI. It is just that people who are completely dependent on AI to code something, to write a query or to build a automation script, full 100% நான் AI தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி full and full அதை நம்பியே வந்து நம்ம வந்து you can't be dependent on that. You got to be having the knowledge of JavaScript or Java or Python or Go language for automations, and shell for automations, shell scripts or bash scripts for automation. And உங்களுக்கு வந்து again depending on the languages, technology stack used in the company, உங்களோட let's say if you have to do a source code review, அந்த இடத்துல உங்க tech stack வந்து it will change. So இதெல்லாமே வந்து it's dependent on fully on the coding stuff. Okay,
you also have to have the knowledge of what kind of infra it is running. Appoda only you have aspects of cloud, Dockers, or see, it's not just DevOps. Now it has become DevSecOps. Okay, you have to have the knowledge of how a deployment works or how a Jenkins pipeline works or and the whole concept of security itself the shift of culture is to find the security gaps before it goes to the production and having a healthy security culture of building a CI/CD pipelines and உங்களோட இன்ஃப்ரா உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து செக்யூரா இருக்கா அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து organization is dependent, right? and that is what you do as a security engineer basically. ஸோ இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் அதை எப்படி வந்து பிரித்து மேய்ஞ்சு அதில் பக் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு அந்த பில்டிங்கோட ப்ராசஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து இப்போ டெவாப்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போகலனாலும் அந்த ஃப்ளோ என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து கோடிங் வந்து வாழ்க்கையில் ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐடின்னு வந்துட்டோம் அப்படின்னா மேபி என்ட்ரி லெவலில் வந்து தேவையில்லாமல் இருக்கலாம், பட் ஆனால் நம்ம லாங் டேர்ம் வந்து சர்வே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் தி எசென்சியல் ஃபேக்டராக வந்து மாறுது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கோடிங் வைஸ். நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரெஷர் பற்றி பார்க்குறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனிஸ் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து இதில் கம்பெனிஸில் என்ட்ரியில தான் தேவைப்படுமே. If you are a security engineering manager or if you become a CISO, you will not going to be coding. Okay. Your company or chief information security officer, I think, and this code எடுத்துட்டு இருக்க மாட்டீங்க. Nice. You will be an organization stakeholder. I feel like your technical skills will decrease when you keep climbing the corporate ladders. Yeah, because our subordinates will do that. நம்ம வந்து அவங்க சப்அர்டினேட்ஸ் பிளாக் பண்ணா மட்டும் we go and unblock them. அந்த டீம் வந்து பில்ட் பண்றது, அந்த பிசினஸ் பிளான்ஸ் பில்ட் பண்றதுக்கு அதுக்கான பாலிசிஸ் வந்து மேண்டேட் பண்றது, அதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாமே தான் வந்து as a CISO you will be doing it further. So okay, so if the job title right in terms of fresher, இப்போ வந்து ஜாப் டைட்டில்ஸ் என்ன டைட்டில்ஸ்லாம் வரும்? இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ கிளவுட் இது படிக்கிறேன், டெவாப்ஸ் படிக்கிறேன்னா I recommend saying like, okay, you go for even இது கூட SRE ரோல் கூட வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகும் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு, ஆர் டெவாப்ஸ் சொல்லுவேன், இல்லைனா வந்துட்டு கிளவுட் இன்ஜினியர் வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற டொமைனில் ஃப்ரெஷருக்கான ரோல் கீ டைட்டில்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? மேபி அதுலேருந்து கூட அவங்க வந்து லிங்க்டின்ல போயிட்டு அவங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணி கூட அவங்க அப்ஸ்கில் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ என்ன மாதிரியான ஜாப் டைட்டில்ஸ் இருக்கும் இன் ஜெனரிக் ஃபார் அ ஃப்ரெஷர்? அது வந்து I feel like it is very important for people to the reverse engineer from the organization to what the role is requiring. It's a very nice thing to do. Okay, again it starts from like maybe or SOC analyst or maybe or security analyst or VAPT, vulnerability assessment, pen testing. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து you will start. Okay, when you are in a fresher role, you will be given ஒரு limited number of resources or a limited number of tasks. Day one itself you are not going to be really responsible for a lot of things. உங்களுக்கு responsibility வரும், you will have a role to play, but ஆனா வந்து உடனே வந்து day ஒன்லயே வந்து you are not going to fully அப்படியே வந்து just go இந்தாங்க சர்வர் இதை போய் pen test பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி people are not going to do that. So ஸ்டார்டிங்ல வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இட் வில் சவுண்ட் லைக் அ மண்டேன் டாஸ்க். அகைன் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கம்பெனி. உங்களுக்கு வந்து லிமிட்டடான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம், லிமிட்டடான ஒரு டே ஒரு ரொட்டீன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஸ்டார்டிங்ல. பட் ஆனால் ஐ திங்க் போக போக வந்து இட்ஸ் கோனா கெட் மோர் சீரியஸ் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ பிகர் ரோல் டு பிளே இன் த கம்பெனி.
நைஸ் ப்ரோ. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பக் பவுண்டி பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம எடுத்த உடனே வந்து பக் பவுண்டி கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஆர் செக்யூரிட்டி லூப்ஹோல் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அப்போ நான் படித்த கான்செப்ட் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கோ நான் வந்து ஆவரேஜாக எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அண்ட் தென் எவ்வளோ நேரம் வந்து நான் அப்ஸ்கில் பண்ணுறதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். அது இப்போ நான் வந்து ஒரு கிளவுட், நான் இதை வந்து ஏன் நான் கிளவுடோட ரிலேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா, எனக்கு வந்து மீதி ரோல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு ஸ்கில் செட் படிக்கிறேன்னா நான் அது பண்ணி பார்ப்பேன், அது ஒர்க் அவுட் ஆகும், ஐ ஹெட் 100% கான்ஃபிடென்ட், இது முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்ததுக்கு போக முடியும். ஆனால் உங்களோட ஃபீல்டு வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் லூப் ஹோல் மாதிரி ஒரு செல்ஃப், எனக்கு வந்து அப்படிதான் தோணும். எப்படி வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் இவ்வளோ நாள் இருக்காங்க மக்கள் அப்படின்னு, அன்லஸ் பேஷன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது. ஆனால் அந்த பேஷன் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெட்ரிக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, இந்த டாபிக் வந்து இது நான் இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் போறேன்னு. ஸோ அதுக்கான ஒரு டிப் மாதிரி சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதான், நைட்டு 12 மணிக்கு கூட ஃபோன் பண்ணி இது எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டியோடயே கீப் மூவிங் தான் இல்லையா? If you are in a role where you have a lot of things to be taken care of, you gotta do it. அது வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு கொஸ்டினே வந்து நம்ம போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். See, if you are in a very pressure role, you will have a lot of time to keep experimenting and learning a lot of things. As far as for learning, உங்களுக்கு வந்து இல்ல, can you reframe your question maybe, like can you put it? Okay, so let's say இப்போ வந்து நான் ஒரு டாபிக் ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லூப் ஹோல், ஆர் இது வந்து மேண்டேட்டரி ப்ராக்டிஸ்ன்னு பண்ணுறோம், அதை நான் வந்து வெளியில் வந்து ஐம் கோயிங் டு கோ அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்படி பண்ணால் ஒரு லூப் ஹோல் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வுட் பி ஆல்ரெடி செக்யூர்டு இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன்னா ஐ கேன் சே லைக் ஐ எம் மாஸ்டர் ஆஃப் இட், ஐ எம் டெஸ்டிங் இட் ரைட். அது அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கும்போது அட் வாட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ கேன், ஹவு கேன் ஐ வேலிடேட் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இப்போ நான் வந்து ஒரு லூப் ஹோல் வந்து நான் படிச்சிருப்பேன், லெட்ஸ் கிவ் an example, right? எனக்கு வந்து ஒரு okay, I'll tell you. Okay. You can't, like, go and access Google. Okay, that is going to be a disaster. Okay, I feel like it's been a long time since google.com la cross site scripting வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I think 22 ல யாரோ ஃபைன் பண்ணாங்க, 23 ல யாரோ ஃபைன் பண்ணாங்க. It's been a long time. Okay, there is nothing like I'm a master of this, I'm a master of that. எனக்கு வந்து I often come across authentication issues, I often come across authorization issues. I often come across such issues in pen testing and, like, security engagements and bug bounty hunting. But I feel like you can never be a master of something. நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஐ வில் சி கிட்டப்ல இதுக்கு ஏதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் லேப்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்படியே டக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பின் பண்ணிட்டு ஐ ஃபீல் அப்படியே டக்குன்னு அப்படியே லோக்கலாக அப்படியே படிச்சிடலாம். நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு ஹோஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார். நம்ம போய் பப்ளிக்ல இருக்கிற வெப்சைட்ல போயிட்டு ஒரு பக் கண்டுபிடிக்காம யூ கிரியேட் அ பக் சிஸ்டம், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து யூ டெஸ்ட் இட் அவுட், கேன் யூ ஃபைண்ட் இட் ரைட்? அதுக்கப்புறம் லேப்ஸ் நிறைய இருக்கு. சீங்க பாருங்க, லேப்ஸ் அண்ட் சிடிஎஃப் வந்து நிறையவே இருக்கு. ஓகே, we have pen tester lab, we have try hack me, we have hack the box, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேக்கர் ஹப்பா இல்ல சிடிஎஃப் ஹப்பா. நம்ம இவர் நஹாம் செக் ஒரு புதுசா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு பிளே கிரவுண்ட் ஒன்று. அதுல வந்து யூ கேன் டூ a lot of things. Lot of them are free, lot of them are even open source. We have DVWA எல்லாம் ரொம்ப பழசாயிடுச்சு, அது ஒரு விஷயம். We have a juice shop, அதுமே வந்து it has a version. It's not like certain things வந்து it will require you to be in a corporate environment, but again a lot of things can be done locally. You can intentionally create a vulnerable React app. அதுல வந்து CV 2025 இது இந்த 55182 இது என்ன, வெயிட் பண்ணுங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்துருவோம். CV 2025 ஆமா 55182 கரெக்ட்.
55182 வந்து இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நானே வந்து ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ட்ல வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை நானே கோட் பண்ணி அதை வந்து கோட் பண்ணியோ இல்லை ஐ கேன் யூஸ் ஏஐ ஆர் கோடியம் ஆர் வின்சர்ஃப் டு ஜஸ்ட் ஹோஸ்ட் இட் வல்னரபிள் இன் மை லோக்கல் ஹோஸ்ட். அதுக்கு ஸ்கேனரும் நானே உட்காந்து ஒன்று எழுதலாம், இல்லாட்டி வந்து அதுக்கு ஸ்கேனர் நியூக்ளியேட் டெம்ப்ளேட் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஐ திங்க் லோக்கலாக வந்து யூ கேன் டூ இட் இன் யுவர் ஹோம் லேப். அதுக்குமே வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். GitHubல வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த your use case you can find things to do it locally. If you want to do somewhat bigger things, I think we have CTF labs which are like premium one paid ones, but adume வந்து it is not going to cost you much. So yeah. Okay, nice. இதுக்கு தனியா எனி கரிக்குலம் கிடையாது சொல்லிட்டீங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் ஆன் த பேஷன் வைஸ் அண்ட் தென் த லேப் வைஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி த கண்டினியூஸ் பேஷன் அண்ட் த பியூர் ஸ்டஃப் இல்லையா? ஸோ உங்கள் சைட்ல இருந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர் பக் பவுண்டினா இப்படி நினச்சிட்டு இருக்காங்க வெளியில, ஆனால் வந்து ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து தயவு செஞ்சு இந்த நினைப்பை வந்து மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னா வாட் யூட் லைக் டு கிளாரிஃபை ஃபார் பீப்புள்? சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன் தான் இருக்கு. ஐ ஃபீல் லைக் ஆமா அது ஒரு இது சொல்லுவாங்கல்ல ரத்த பூமி இது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிதான் நினைக்கிறேன். சி லைக் requires a lot of continuous learning regardless of your age, regardless of your mindset. Let's say வந்து இந்த டிராகன் படம் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு நல்ல ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெஷர் ரோல் வரும், மாதம் 2,45,000 ஒரு ரோல் எனக்கு கிடைச்சிரும் சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கோனா பி பாசிபிள். யூ கோனா பி ஜஸ்ட் லைக் கீப் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப், கன்சியூம் அ லாட் ஆஃப் கான்டென்ட். I'm going to learn XYZ thing and I'm going to be just like surviving with that skills for the next 15-25 years. Abdina cyber security is not for you. If you are not willing to be flexible enough to be adaptive for new technology, abdina cyber security is not for you. So I feel like a lot of people who are doing well in cyber security industry as an entrepreneur or as a security leader or as an engineer in any company, I feel like it is actually in the ikigai அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் தான். You love what you're doing, there is a lot of demand for what the industry is asking for, you can make money, but ஆனால் வந்து forget about money in the day one. Focus on maximum time in learning new things, making nice connections, knowing how to ask for help. இப்போ எனக்கு ஒருத்தர் வந்து let's say DM பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க, let's say he wants to know how to get into cyber security. வெறும் ஹாய் மட்டும் அனுப்பிச்சுட்டு ஒரு 6 மாசம் வெயிட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹாய் அனுப்புவாங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ரோ ப்ளீஸ் ரிப்ளைன்னு அனுப்புவாங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ரோ 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 அப்படிங்கிற மாதிரி அது மட்டுமே தான் வரும். இந்த மெசேஜுக்கும் let's say bro I want to get into cyber security, can you help me அப்படினு கேட்டா இந்த மெசேஜுக்கும் there is a lot of difference. I think you should first understand how to talk to people. You should know how to ask help, because நான் ஏன் அந்த ஹாய் மெசேஜ்க்கு என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியலன்னா ஐ லூஸ் bandwidth. அவங்களுக்கு நிறைய மெசேஜ் வரும், ஏன்னா half of the messages are like can you hack into my girlfriend's account or my spouse is having a affair. இந்த மாதிரி தான் பாதி மெசேஜ் வரும். பிரிண்டர் ஒர்க் ஆகல, வைஃபை ஒர்க் ஆகலன்னு பாதி மெசேஜ் வரும். அன்னைக்கெல்லாம் வந்து see there is something funny happened. Okay, I was 17 and I hacked into IRCTC. Okay, நான் ப்ரெஸ்லலாம் வந்து மினிஸ்டர்லாம் என்னை மீட் பண்ணி பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ வந்து லாட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ பைட், நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் அக்செப்டிங் எவ்ரி மெசேஜ். அப்போ ஒருத்தர் என்னன்னா வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்தேன், ஆப்போசிட்ல இருக்கிற பொண்ணுகிட்ட ஜாலியாக பேசிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வந்து வி மிஸ்டு டு ஷேர் த கான்டாக்ட்ஸ். ஐஆர்சிடிசி டேட்டா பேஸ் ஹேக் பண்ணி அந்த பொண்ணோட நம்பர் எடுத்து கொடுக்குறீங்களா என்கிட்ட ஒருத்தன் கேட்டான். Seriously, half of the messages are like that, and that is the reason I think cyber security people doesn't check their inbox. I think inbox is one of our biggest nightmare. So if you're getting into cyber security, you will get such messages, don't worry. So adona
and put maximum time in learning, making connections, making network. Just be a genuinely a nice person. ஜஸ்ட் வந்து மைண்ட்ல ஒரு நீட் வச்சுட்டு இதுக்காக நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசி இது பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்ல. Just be genuinely a nice guy, a nice person, and just make connections, uh, more learning, more Right. networking, like conferences. So Okay. I Any think certificate recommendation from you, like for cybersecurity? Anything for beginners to start with? dependent on role, I think it will change. But I know on the half of the basic roles on it requires you to be like, let's say on the CEH or EJPD. நான் ஏதோ ஒரு மீம் ஒன்று பார்த்தேன். If you are asking for EKS, if you are asking for Prometheus, if you are asking for Ubuntu, if you are asking for AWS, if you are asking for JavaScript, it is not cyber security, it is entire IT stack அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா, see half of the roles வந்து unrealistic JD ஓட தான் வரும். நான் ஏதோ ஒரு காமெடி ஒன்று பார்த்தேன். We are hiring cyber security freshers with the CISSP certification அப்படின்னு. I was like, டே, CISSP certification பண்ண மினிமம் 5 வருஷம் எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் தான் அந்த ரோலே பண்ண முடியும், அந்த சர்டிஃபிகேஷனே பண்ண முடியும். அவன் என்னன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ் வேணும், ஆனால் வந்து எனக்கு CISSP வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான். I think people, HR also need a little bit of consultation from security engineers before posting a JD. அவங்க பாட்டுக்கு வந்து வேற எங்கேயாவது பார்த்துட்டு அப்படியே ஜேடியை போஸ்ட் பண்ணி விட்டுறாங்க ஒரு சில பேர். நாட் எவ்ரி ஒன், பட் சம் ஆஃப் தம். ஸோ ஐ திங்க் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து EJPD ஆர் OSCP ஆர் CES, இல்லாட்டி வந்து மேபி வந்து Azure ஆர் AWS செக்யூரிட்டி ஃபோக்கஸ்டு சர்டிஃபிகேஷன். If you are getting into like maybe like AWS அப்படின்னா, சாரி, கிளவுட் செக்யூரிட்டியில் போறீங்க அப்படின்னா வந்து AWS certification, pen testing certification, pen testing மூலம் AWS certification will help you. If you are more like IR or blue team focused, அந்த இடத்துல வந்து let's say வந்து உங்களுக்கு வந்து Fortinet or Cisco CCNA, இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து BS ஓட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஐ திங்க் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் சர்டிஃபிகேஷன், புட் சம் மணி, put a basic investment, get a certification. Once you get into a company, most of the companies will be willing to fund your certification. நீங்க சர்டிஃபிகேஷன் ரோல் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா the company will reimburse you. அவங்களே வந்து அதை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு சில நல்ல கம்பெனிஸ், மெனி கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் சர்டிஃபிகேட் பண்ணிருக்கேன்னா 7மே கம்பெனி காசு தான். ஸோ அந்த விதத்துல கம்பெனில இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நன்றி. இன்னும் shout out your company. So yeah, நம்ம ரோலுக்கு அலைன்மெண்டா ஸ்கில் இருக்கும்போது சர்டிஃபிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபாலோ ஆகும். அட்லீஸ்ட் அந்த நீங்க சொன்ன சர்டிஃபிகேட் கரிக்குலம் வந்து will be helpful. ஆமா, சர்டிஃபிகேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, see sometimes டிகிரி இல்லாம கூட ஹையர் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்து let's say வந்து MSc physics பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனா I have a EJPT and OSCP அப்படின்னா they will not hesitate to hire me. பட் let's say நான் டிகிரி இல்லாம சொல்றது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு டிகிரியே இல்லாம இல்ல, டிகிரி கேட்பாங்க. நிறைய பேர் தப்பா புரிஞ்சுட்டு டிகிரியே இல்லாம டிகிரியே ஹையர் பண்றாங்க. ஓகே, பட் ஆனா let's see what is normalized. Okay, half of the people are coming from other degree, half of the people are coming from proper degree, other half of the people are not having degree, but only the first two things are normalized. The third thing is just now getting normalized. அதுக்குன்னு வந்து நான் டாப் பண்ணிட்டேன், I'm gonna join. ஆமா, அதுக்குன்னு நான் டாப் பண்ணிட்டேன், I'm gonna join as a security engineer. No, it's not gonna make sense. Some companies will actually require you to hold a master's in security specialization, let it technology specialization. So that is very important. The main reason for certification is நான் வந்து பிடெக் சைபர் செக்யூரிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும், நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனால் ஐ ஹோல்ட் OSCP அப்படின்னா எது கெத்தா இருக்கு? வாட் மேக்ஸ் த HR or what makes the organization to attract your profile? Obviously the later one, because they don't have the time to filter your skill, or they don't have the time. See, company are making money, fast-ஆ ஓடிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னு வந்து it is gonna be difficult for me to put in front of them. அதனால தான் you write blog, you are writing content on LinkedIn, you post YouTube videos,
you have a portfolio, you do bug bounty, you do certifications, you do hall of fames. இது எல்லாமே it will help you get into a good career. பட் ஆனா இது மட்டுமே பண்ணா வந்து போதுமானா கிடையாது. நம்ம சைடுல இருந்து நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போடணும். ரைட் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசுனதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். நிறைய பேர் Thank you. கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அதுவுமே பேசணும். அங்கங்க ஓடிட்டு இருந்தாலும் காஃபி ஏரியால வந்து இடத்த பிடிச்சு ஆன் டைம்க்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இல்லைன்னா வந்து வேற ஒரு ஒர்க் மீட்டிங்ல வந்து அப்படியே கெஃபேல உட்காந்துட்டேன். நைஸ். உங்க ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணுங்க. மக்களே இது வரைக்கும் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னும் கொடுங்க. வர தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு அதிரடி வியாழன் ஒரு சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. அதிரடி ஏஐ ஆப்ஸோட அப்ஸ்கில் சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ராகுல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு, டிடிஎன் கம்யூனிட்டி. ரெட் ஹேட் தலைவர் தான். அவர் தான் வந்து ஹீஸ் ஹெல்பிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ஸ்கில்லிங். நானும் அப்படியே கூட அப்ஸ்கில் பண்ணிட்டு ஹீஸ் ஆல்சோ ஹெல்பிங் பீப்புள். ஸோ அந்த சீரீஸ்ல வில் டூ இட். ஸோ நீங்கள் ஒரு நீங்கள் பார்க்குறவங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்து உங்களோட கோர் ஸ்கில் செட் வந்து எங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க்டின்ல வந்து மெசேஜ் அனுப்புங்க. சேம் வே லைக் எனி திங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ரெங்கா ப்ரோக்கும் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட். இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் டேக் அஸ் இன் லிங்க்டின். கீர்த்திவாசன் F1 is my LinkedIn one, and Renganathan broவோட official LinkedIn is this. ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஐ வில் எண்ட் தி ஸ்ட்ரீம் நவ். Thank you for having me here.